I trust that you slept well? Or did the people perhaps not permit you the luxury of rest, eh? Or even better, there is no surer sign of a kingdom at peace than a high-spirited populace. Now, to more serious matters. Hendrik, there is something I wish you to have. The shield of Héliodor. But sire... You are like a son to me. And it is a father's duty to prepare his offspring for the dangers that await them. You will have need of it, I am sure. You wear it well. Huh. The shield has always been the mark of our mightiest knights. There can be none mightier than the Luminary's own guardian. You have no complaints, I trust. No, my liege. I understand that you had hoped for the World Tree to guide you on your quest. Alas, it is no more. But all hope is not lost. Your father once told me that Yggdrasil was not the only sacred place in Adria. He spoke of another, a holy mountain in the south known as Pang Aï. The fate of those who dwell there is deeply intertwined with that of the Luminary, or so he said. It may be mere hearsay, a conversation half remembered, but if it is true, you may yet find help in your quest to defeat the Lord of Shadows. Venture west through the Mangle Grove, and you will find a valley that leads to the coast of Alor. Pass through the checkpoint beyond it, and you will soon find Mount Pang Aï. It is not a road I have traveled myself. Be prepared, and may your journey be a safe one. On va faire une halte bien sûr. Ah et puis il y a une autre monture guêpe là. C'est qu'on doit en avoir besoin. On va faire une halte au village de Manda Laï. Attendez, moi je préférerais avoir ça comme monture moi. Il est cool le cheval là. Oh bien joué. Ouais, va falloir que je fasse gaffe tout de même. Non, je vais me soigner avec Hendrik. On va leur faire un coup d'hélicoptère. Ah non, c'est pas les mêmes, merde, je suis con. Croc de glace, c'est pareil, non? Ouais, c'est pareil. Bon, alors là, le tempétalon. Ah merde, je me suis pas... Ah ouais, bah, j'ai fait le con au feu de camp, je me suis pas reposé. Bon, c'est pas grave. Ça aurait pu me remonter mes PV et ma magie, je l'ai pas fait. Heureusement qu'on en a plein. Désolé le dada. Elle attaque pas souvent la guêpe, hein. Oh la conne. Oh non. D'accord, tu veux la jouer comme ça. Moi j'aime pas trop les mobs qui se soignent. Et voilà. Énorme. L'autre elle se soigne. Coup de hache 220 dans la gueule. Dead. Ah mais c'est toi. Ah bah non. Ah bah non c'est pas elle. Mais je me fais direct agresser quoi juste après le combat. Mort de rire. Putain. Bon allez on se torche ça vite fait là. On a de la chance c'est deux guêpes.
Ça, c'est un truc qui m'agace. Tu te fais agresser juste après un combat, tu peux quasiment rien faire. Voilà. Our triumph was never in doubt. Heureusement que c'est rapide. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir forger avec ça? Les fléaux des dragons, les crocs de dragon, bouclier du dragon, ça a l'air pas mal ça. Cuirasse du dragon, faudra qu'on aille voir ça. Vous voyez, là par exemple, la guêpe, je vous jure, elle peut pas grimper ça. Hein. À moins que... Voilà. C'est débile, je suis obligé de faire le tour, quoi. Je sais même pas à quoi sert le saut de la guêpe, quoi. Ça fait juste ça, c'est naze. C'est débile. Vous vous poussez que je puisse passer là. Merci. Il y a un bonhomme de neige là-bas. On se croirait au Tibet là. Les espèces de plots comme ça avec enfin les espèces de comment dire les plots. C'est pas des plots mais vous voyez ce que je veux dire, les espèces de petits hôtels comme ça avec les cordes. Et les draps tendus d'un bout à l'autre comme ça, c'est tibétain ça je crois. Merde. Voilà. Donc... Non, on va s'arrêter au village d'abord. On va aller au village. Qu'est-ce qu'il y a d'écrit? Sommet du Mont Pang Aï, accès réservé aux détenteurs d'une autorisation du Grand Lama. Ah. Faut qu'on demande d'abord au Grand Lama, ouais c'est bien tibétain. Faut qu'on demande d'abord au Grand Lama l'autorisation pour pouvoir accéder. Il y a des luges, lol. Ce serait trop marrant si on pouvait faire un tour de luge ou de ski à un moment. Ah, ça faisait super longtemps qu'on n'avait pas découvert de nouvelles villes. Alors qu'il y a un moment, on n'arrêtait pas d'en découvrir quasiment à tous les épisodes ou tous les 2 épisodes. Oh putain, il neige, dis donc. Bah merde alors. Dans la réalité, je veux dire. A temple on top of a mountain. What connection could a place like this have to the luminary? J'espère que ma copine sera prudente sur la route du coup. Il risque d'y avoir du verglas là. Il y en avait peut-être déjà ce matin, remarquez. Certainly benefits from divine protection of some kind. Yggdrasil fell to earth not far from here, yet the temple buildings escaped entirely unscathed. I know that face. That man is a knight of Héliodor. Ils ont pas l'air d'avoir froid les mecs. Heliodorian swine! You think that your blockade will break us? Think again. The disciples of Angrila are made of sterner stuff, as you will soon see. Non mais vous êtes sérieux? Vous voulez vous battre les mecs? What? Qu'est-ce qu'ils nous font là? What in the... These movements must be intended to confound us. Be on your guard. They may attack from any angle. Ah mais moi je les attends les mecs avec leurs soutanes et leurs sandales. Je suis pareil hein. Enough, all of you. Is this how we treat visitors? As your High Lama, I order you to stand down. Your Holiness, these people are not visitors. They are soldiers of Héliodor. We cannot be sure of their intentions. Soldiers of Héliodor, you say? The tall one, perhaps, but his young friend does not look like a military man to me. Ouais c'est ça, moi j'ai l'air d'une mauviette. I sense a great power within you. Tell me, young man, are you the luminary? Je l'ai été. Incredible. He divined your true identity with a single glance.
How long we have waited for this day. Please, you must forgive my disciples' discourtesy. Their training is incomplete. Mais c'est lui le big boss du coin là? Welcome to Angri-La, honored luminary. It would please me if you would join me in the high hall at the top of the temple. We have much to discuss. Strange child, but remarkably perceptive for one so young. There is more to him than meets the eye, that much is certain. Well, we have come this far. We might as well make our way to this high hall of theirs, see what he has to say. I welcome you once again to Angri-La, honored luminary. As I believe you know, it is my privilege to serve as High Lama of this most sacred temple. Ah mais c'est lui le grand lama, c'est vraiment le gosse quoi, j'avais pas compris ça moi. I am to address you as Your Holiness, correct? Might I ask what you and your people know of my companion? Why, everything, of course. We have awaited his coming ever since the day he entered this world, in the castle of Dundrasil. Ah bah putain, ça doit faire 20 ans qu'ils m'attendent les mecs. Désolé pour le retard hein. Waiting for him? What do you mean? Enfin lui, vu l'âge qu'il a, ça doit pas faire 20 ans qu'il m'attend. I mean exactly what I say, nothing more. Tell me, do you recognize the symbol on this banner? Quelle bannière. It is the emblem of Dundrasil. Since the age of heroes, the princes of that nation have come here to train with us for 6 years of their youth. Putain, la neige s'accélère là. C'est joli, ça faisait un moment que j'avais pas vu de neige. Your young friend was born a prince of Dundrasil. Thus did we expect him to come here as a boy and study under the great Grand Master Pang. Oui, bah tu m'excuseras, mais il y a eu un petit contretemps quelques jours après ma naissance, ou le jour même de ma naissance, je sais pas exactement, et je n'ai pas pu venir à ton entraînement. Sadly, that was not to be. Ah, il est au So courant if donc. fate had been kinder, you would have spent a good part of your childhood here. Ouais, c'est marrant ça. En fait, j'aurais pu avoir un destin qui était totalement différent, quoi. Ah, bien sûr, s'il n'y avait pas eu les monstres, mon destin aurait été totalement différent, je veux dire. Mais si mes parents n'avaient pas été tués, le château réduit en cendres, oui, évidemment. Mais apparemment, on aurait connu d'autres aventures, quoi. What of his tutor, this Grand Master Pang you speak of? Bah, il est peut-être mort maintenant. When the Lord of Shadows brought the World Tree low, the Master set out to summon a magical mandala to protect the temple from destruction. The spell succeeded, but its power was too great. Grand Master Pang did not return. C'est con. A noble sacrifice indeed. Now that the Master is gone, it falls to me to guide you. Come to the field of discipline. It lies behind this hall. There is something you must see. C'est pour ça que c'est lui le grand lama et qu'il est si jeune, c'est parce que le grand lama, le dernier grand lama est mort il y a peu de temps en fait. Et que lui, il était destiné à le remplacer. It is a shame that the Grand Master cannot be here. I would have liked to meet one so noble. Come, let us see what His Holiness has in store. Je me demande bien ce qu'on va apprendre comme technique auprès du gosse, quoi. Beyond those doors lies the field of discipline, where students of Angri-La strive for enlightenment. Before we tread upon this hallowed ground, let me tell you a little of our history.
and of the luminary of legend himself, Erdwin. Before setting out to defeat the Dark One, Erdwin came to our temple to learn from the wise ones, who made their homes here even then. Mais Erdwin était lui aussi un prince de Fordrasil? Je comprends pas. Tous les éclairés sont des princes de Fordrasil? The first Grand Master, Aï, accepted him as a disciple and trained him in the secrets of spiritual realization. But he did not train alone. During his time here, he met someone who would change his fate forever. Who was this person? Ce serait pas la fameuse Serenica là dont nous avait parlé le père Benedictus? Another of Aï's disciples, a young mage whose talent outshone that of all who had come before. A man named Morkant. Erdwin and Morkant would train together every day, each striving to outstrip the other. Though they were fierce rivals, they became firm friends. When their training was complete, Morkant joined with Erdwin in his quest to slay the Dark One. Without Morkant's magic, he might never have prevailed. J'ai jamais entendu parler de ce Morgant, moi. J'avais entendu parler d'une Serenica. Before setting out, they carved an inscription into this stone, a pledge of eternal friendship. It has been a treasure of ours ever since. Morkant. I have not heard the name before. Now allow me to show you to the field of discipline, if you would be so good as to follow me. Il va nous discipliner. Est-ce qu'on peut interagir? Ouais. Nous, Erdwin et Morgant, compagnons d'armes, faisons ici le serment de terrasser l'obscur. Dussions-nous y laisser la vie, à compter de ce jour, nous sommes liés par ce pacte d'amitié. Je me demande si le Morgant, là, moi, ça me fait penser à Mortégor. Mortégor. Est-ce que Mortégor n'aurait pas été, l'ami d'Erdwin, et qui serait pas devenu ensuite le Seigneur des Ténèbres, celui d'aujourd'hui? Welcome to the field of discipline. Since the age of heroes, many a would-be warrior has spilt sweat and blood upon these flagstones. Du sang peut-être, mais vu la température qu'il fait, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens qui aient sué une goutte ici. If your karma had been different, this is where you would have trained under Grand Master Pang, like all the princes of Dundrasil before you. I have brought you here so that you might stand in the footsteps of your ancestors. An unbroken line leading all the way back to the Age of Heroes. Even your grandfather, Lord Robert, completed his training here. The memory of his achievements shall live long in the temple's memory. Ouais, j'étais en train d'y réfléchir justement. Je me disais donc si tous les princes de Fordrasil ont été entraînés ici à je ne sais pas quoi, d'ailleurs on va le découvrir, ça veut dire que notre père et notre grand-père, donc Théo, est venu ici aussi, effectivement. His achievements? Pang was a harsh master. With this implement, disciples whose efforts were lacking were given motivation, directly to their fundament. It became known as the Naughty Stick. Ouais, alors si tu me touches le cul avec ce truc-là, moi je te fous ta tête dans ton cul. During the course of his 6 years of tuition, your grandfather's right honourable posterior was paddled an unprecedented 10,000 times. The tale of Lord Robert's road to enlightenment lives on to this day. Every disciple knows that he must focus at all times, lest he face the same fate. A legendary achievement indeed.
You are worried for your grandfather, yes? Do not be. Lord Robert overcame every challenge set for him by the Grand Master, and emerged stronger every time. The fall of the World Tree would not have been enough to extinguish one so resilient. He is alive. I sense it. Mais oui, il est vivant, Pépé. Tonight there will be a modest sont tous feast in the vivants. High Hall to celebrate your long-awaited arrival. We would be greatly honored if you would join us. C'est trop rose bonbon comme jeu pour qu'il y ait des gentils qui meurent, enfin je pense. À part Hendrik peut-être, qui va peut-être mourir, mais sinon les autres... Vous voyez déjà Gemma, Topaz, notre mère, je croyais qu'ils étaient morts et en fin de compte ils sont pas morts. Alors c'est pas mal parce qu'on en était convaincus, persuadés, mais comme twist narratif je veux dire c'est pas mal. Mais ça me fait dire aussi que je pense que je suis pas sûr qu'ils feront mourir des personnages. We may not be able to aid you as we would have done were Master Pang still with us, but in this respect at least, we can provide. Awake at last, hmm? It is high time we were on our way. Eh mais pour aller où? Non parce que on a dormi, on a bouffé, bon bah c'est ce que je voulais, c'est très bien, mais on va le faire cet entraînement, oui ou merde? If the Grand Master was still alive, perhaps we might have learned something to help us in our fight against the Lord of Shadows. Sadly, it was not to be. Ah oui, donc le gamin est pas capable de nous enseigner quoi que ce soit. Qu'est-ce qu'on fout ici? Ça peut toujours servir. La nature de la main lourde. Le grand maître de Manda Laï, les grands maîtres de Manda Laï font usage d'une arme redoutable dont le nom résonne à travers les âges. Je ne parle pas ici du cimetière fendeur de vagues ou du bâton des nuages écorchés. Oh que non! Je parle de la main lourde. Les origines de cet instrument destiné à l'enseignement remontent à la fondation de Manda Laï. On dit que c'est la main elle-même qui aurait choisi le tout premier grand maître. Certains pensent qu'elle a été sculptée à partir d'une branche de l'Yggdrasil et que même en y mettant toute sa force, même un dragon ne pourrait la briser. Elle est surtout connue pour servir au châtiment des jeunes moines peu concentrés. La douleur qu'elle inflige est telle, dit-on, que les disciples redoutent de voir leur âme fessée hors de leur corps. Le sutra de Manda Laï. Le maître nous enseigne que l'homme fait partie du monde et que le monde fait partie de l'homme. Consacrer sa vie aux bonnes actions, c'est servir le monde. Faire fleurir la bonté dans le monde, c'est le protéger. Le maître nous enseigne que que par la souffrance, nous apprenons le soulagement. Par la tristesse, nous apprenons la joie. Aimer l'humanité et donc le monde est notre devoir. Ouais, bon, c'est du bouddhisme. L'homme est le monde, la bonté le sert. Le mauvais nous enseigne le bon et nous apprend à aimer le monde. Telles sont les sages paroles de Manda Laï, le royaume au-delà des nuages. Nos préceptes de vie. Ouais, bon, on a l'air de... Je suis pas sûr qu'on sent de la pipe tous les jours ici. D'accord, donc la sainteté, là, le gamin nous attend dehors. Mais je suis un peu déçu parce que je pensais qu'on allait apprendre quelque chose dans le temple, des techniques de combat, qu'il allait avoir une scène avec le gamin et tout. What news of him? Et l'ermite, avez-vous des nouvelles? Quoi? For
Forgive us, Your Holiness. The monsters on the mountain path were too strong. We were unable to reach him. I see. Your Holiness, is there a problem? Yes, Sir Hendrik. I fear there is. You see, 2 weeks ago a hermit visited us, unannounced. Then just as suddenly departed for the top of the mountain. Alone? Whatever for? That I do not know. The moment he heard that Master Pang had passed away, he ran from the temple. He was last seen climbing the path to the summit. Ça me dit rien qui vaille. The mountain has become infested with monsters, emboldened and strengthened by the rise of the Lord of Shadows. It is a perilous place indeed. This being so, I dispatched a group of disciples to return him to safety. As you can see, things did not go quite as planned. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Toute cette spiritualité à la con, ça vaut pas un bon katana. I have trained all my life for a moment such as this, and yet I have failed in my first true test. I have brought shame upon Angri-La. Bon, bah, on va utiliser la bonne vieille technique de la boucherie, on va taillader dans le monstre jusqu'au sommet et on va retrouver votre ermite. Might we be able to offer some assistance? I thank you for your kindness, but you are guests here. I cannot ask you to undertake such a dangerous task. Mais qui va le faire sinon, Coco? A knight of Héliodor does not abandon an innocent in need. These people have shown us great kindness. It is only right that we do them a kindness in return. Would you not agree? Non, qu'ils aillent se faire enculer. Bah, évidemment. Thank you from the bottom of my heart, but I cannot allow you to bear this burden alone. I shall come with you. Ah bon? Et tu sais faire quelque chose à part donner des tapettes sur le cul avec la main lourde? We must depart for the summit of Mont Pang Aï without delay. After exiting the temple, we will take the path to the east in order to begin our ascent. Bon, alors nous voulons accompagner de sa sainteté, j'allais dire du moutard. Il va nous accompagner comme acolyte ou quoi? C'est ouf ça. Et je suis en train de me dire, mais est-ce qu'on va retrouver nos compagnons ou est-ce qu'on va être accompagné d'une nouvelle équipe de nouveaux acolytes? Là, ce serait quand même assez ouf ça. Je m'y attendais pas du tout. Déjà, je m'attendais pas à ce que Hendrik finisse par intégrer l'équipe, mais si on se retrouve en plus avec d'autres personnages, alors ça c'est totalement inattendu. Énorme surprise. Alors attendez, il y a un cul-de-sac, on va d'abord aller au cul-de-sac. Il doit y avoir un petit truc à choper. Ouais, un coffre. Il n'y a pas un seul mob. Ouais, ça sent la caniboîte. Non, même pas. Un bâton d'anti-magie. On va toujours leur vendre, mais j'ai pas de mage avec moi alors. Tant que j'aurais pas retrouvé Théo, Véronica ou Serena, je pourrais rien en faire de ça. Qu'est-ce que tu fous là toi? Sa sainteté a annoncé ton arrivée. Tu vas sauver l'ermite qui est parti au sommet de la montagne. Ouais. Je me demande qui c'est cet ermite là. Je t'en prie, sois prudent, il ne faudrait pas que quelqu'un d'aussi important que toi disparaisse à son tour. Oh, t'inquiète pas. Je pense qu'après avoir survécu d'une chute de l'Yggdrasil, on peut survivre à n'importe quoi. Bon. Ok, encore une petite ascension dans la montagne. On va essayer de se faire ça vite fait. Je sais pas où est-ce que je vais faire ma coupure dans cet épisode 27. Oh, un dragon noir! Comme celui de... Comment dire? Comme celui d'Héliodor que j'ai décidé de laisser en vie. J'ai regardé une vidéo sur Roper.fr d'ailleurs, parce que vous avez peut-être été déçus que j'ai pas voulu affronter le dragon.
Et en fait, j'ai regardé une vidéo Hooper, lui, dans son épopée sur Dragon Quest 11, il l'affronte. Et en fait, vous récoltez que dalle, en fait. Donc, moi, ce dragon, je trouve ça aussi bien de lui laisser la vie sauve. Il n'y avait aucune raison pour qu'on le tue. Mais celui-là, on va se le faire. Puisqu'on s'est pas fait l'autre. Pour voir ce qu'il vaut. Dragon noir. Je pensais que c'était un mob unique, mais apparemment non, il y en a d'autres. Putain. Ok. Donc le gosse combat pas lui. Hein. Il est même pas là avec nous en mode touriste pendant les combats. Il est pas là. Ok. Ah mais j'aurais peut-être dû aller forger les trucs pour contre les dragons là du coup. C'est con. Bon, tant pis. Parce qu'on a trouvé un bouquin d'armes contre les dragons. Oh merde, il a paralysé Hendrik. J'espère que ça va pas durer trop longtemps. Je peux peut-être le déparalyser. Je sais pas si c'est une vraie paralysie. J'ai pas envie de gâcher un item. Il est choqué. C'est pas pareil. Bon, ça va. Ça fait pas trop de dégâts. Moi, je devrais l'avoir. Il est déjà jaune, alors. Ok. Ah, dommage. On part le premier coup, mais pas le deuxième. Attention quand même, hein. En même temps, les items les nouvelles armes et armures de dragon là qu'on a débloquées, j'irai les voir, mais c'est comme on peut faire ça qu'à la forge et que au feu de camp. Moi, j'avais pas envie de revenir au feu de camp. J'aurais pu faire ça hors cam, remarquez, hein, mais c'est un peu lourd, quoi. Bon, va falloir qu'on se fade un dragon, je suppose. Un mini dragon. Les dragonniers. Bon. Allez, à dégager. Ça n'a pas duré longtemps. Un coup critique. Allez hop, on se tire. Parce que l'autre il a notre cul. Je me demande s'il peut nous suivre en hauteur. Ah non, il reste en bas. Il va pas nous suivre. Allez, cocotte. Oh, un autre. Putain, il y a plusieurs dragons ici. C'est quoi ce délire? Tu m'étonnes que les mecs, ils ont pas pu passer, quoi. Les autres avec leurs sandalettes, là. Ça, c'est pas mal. Les sensations sont sympas. Une bague de sorcier. Tout le monde peut la mettre. 4 PM récupérés après chaque combat. Bon, c'est nul. Après chaque combat, qu'est-ce que tu veux que ça me foute? Si c'est entre chaque tour, je dirais ok. Mais après chaque combat, je vois pas l'intérêt. Hein. Du coup, on va peut-être pas se faire tous les dragons. Je vois pas trop ce que ça nous apporte à part de l'XP. Mais... Alors, on va bien passer au-dessus du cheval. C'est parfait.
Monsieur l'ermite, où est-il? Thierry l'ermite. Y a personne ici. Là-dedans? Ah oui. Oula, ça fait un moment qu'il a pas bouffé. Hein. Il est en pleine méditation. On va peut-être pas le déranger. Ah bah parfait, là on a un feu de camp. On va pouvoir... On va d'abord aller voir le mec quand même. On va pas camper. Je pourrais forger mes armes de dragon juste après. It seems we are too late. Is this the hermit we came in search of? Bah quoi, il est mort d'hypothermie dans cette position? Unfortunately so, he was in deep meditation when he breathed his last. I am glad at least that he was prepared to meet his fate. Mais vous êtes sérieux? Il est décédé? But that posture, it is awful. Uniquely awful. I know it from somewhere. Mais c'est mon collier ça? Qu'est-ce qui... Regardez le collier, c'est le petit collier... C'était notre petit collier ça? Qu'est-ce qu'il fout ici? Ou c'est le même que le mien? Oh non, c'est pas Théo quand même. Incredible! Issue 1 of the Ogler's Digest. And in mint condition. Et lui aussi fait collection? Ah non, mais me dites pas que c'est Théo. Il l'aurait reconnu de toute façon. Ah, indeed. It seems our friend here made his peace with the world before departing. This, at least, is some small solace. Non mais attendez, il est vieux, il a un collier comme le mien, il avait un bouquin de cul avec lui, un espèce de playboy. Vous allez pas me dire que c'est Théo. Putain, ce serait trop triste. Il serait venu ici en croyant que je suis mort pour mourir en méditation sur le Mont Pang Aï. Huh? On le reconnaîtrait quand même. But this is one of the royal treasures of Dundrasil. Why would a lowly hermit have such a... By the skies! Can it really be... Lord Robert! Oh non, mais vous déconnez. Mais attends, sa moustache a vachement poussé. Il serait pas dans une profonde méditation plutôt? Your grandfather was Master Pang's most fervent disciple. Can he have chosen to follow his mentor to the next life, perhaps? J'avais pas vu, j'avais pas reconnu son pantalon et son chapeau, mais c'est son sac à dos aussi. Ou alors c'est quelqu'un qui lui a pris ses vêtements. Attendez, j'ai pas lu le sous-titre. Son grand-père était le plus grand et le plus fervent disciple du grand maître Pang. Aurait-il choisi de suivre son mentor dans la vie suivante? Mais non, ils ont pas fait crever le vieux quand même. No, he is still breathing. Ah! What? His spirit hovers in the place between life and death. It is only a matter of time before he passes the point of no return. But there may yet be a way to save him. If you were to follow him into the void, you might be able to bring him back. Faut que je me connecte à son esprit. But how? Is this even possible? The ancient teachings tell us that the summit of Mont Pang Aï stands at the crossroads between this world and the next. If you will permit me, I can perform an ancient rite that will send you to the place between worlds. But it is not a decision to be taken lightly. Once that place is entered, there is no guarantee of return. Well, will you take that chance? Will you visit the void and bring Lord Robert back to us? Bah oui, on va le sauver. Very well. I will prepare for the ritual. Tell me when you are ready, and we will begin. C'est le seul parent qui me reste. It is time to depart for the place to which every soul must go, but from which few ever return. It is time to perform the rite.
my oh, my oh, my oh. Je suis pas sûr que ça va marcher, hein. What is this foolish dance? What manner of ritual is this? My oh, my oh. On va rendre visite à Papy dans le royaume des esprits. Parce que Papy, il est resté là trop longtemps. Et du coup, il a dû atteindre le nirvana. Il doit être entouré de gonzesses qui lui font du puff-puff. Il va pas vouloir revenir. Bon alors, c'est quoi ce bordel? Another wandering soul drifts into my domain. Welcome, child, to the end of your journey. Ah, tu m'étonnes, s'il a été accueilli par elle, il va pas vouloir repartir, c'est sûr. Destiny is cruel indeed to send me one so young. This may be a fruitless question, given the vacant expression you wear, but do you know what fate awaits you here? Oh, you poor young fool. You have no idea of the suffering to come. On va avoir un combat de boss. Let me unburden you of at least a little of your ignorance. I will explain in simple terms that even an idiot may understand. As you see, this world is a blank slate. It is a place of nothingness. Before Yggdrasil fell, departed souls would come here before returning to the world tree. But now that the tree is gone, it is a place with an entrance but no exit. A dead end for the dead. A spiritual cul-de-sac. What I'm trying to tell you is that you will never leave this world. Before long, your soul will dissipate and be lost to the void. As long as the cycle of souls is interrupted, all who die will suffer the same fate. Until at last, the Lord of Shadows is the only one who remains. This is your destiny. Accept it, for you cannot change it. Non mais je suis pas venu là pour tes conneries, moi, je cherche un vieux. Or do you cling to the vain hope that the heart of Yggdrasil may be recovered from Mordegon's clutches? If you do, you are a fool. Elle commence à me casser les couilles là, je vais pas tarder à la cisailler. And yet, you would not be alone in your foolishness. There are others who refuse to accept that all is lost. Some people just don't know when to give up. On peut aller ni à droite ni à gauche. On se croirait revenu dans la bâtisse là qu'on a visité à l'intérieur du palais de sa sainteté. Quand un symbole luisant percera les portes du firmament, le soleil se lèvera sur les cieux assombris et la lumière sacrée chassera la nuit. Did you think that he chose death out of a sense of despair? You could not be more wrong. He came here with hope in his heart.
The hope that one day he will defeat the Lord of Shadows. Your grandfather came to find me so that I might teach him the last of my secrets. Mais t'es qui, toi? You know who I am, of course. Foolish child. I am Ah, c'est elle, Pang? Grand Master of Angrila. Your grandfather's teacher and tormentor. Mais t'es pas un peu jeune, non? Ou alors t'es immortel? Do you see the magic circle that surrounds him? The precise pattern of movements draws energy from the ether and channels it to create the mandala of Yggdrasil. This is the final secret. He has been flailing away like this ever since he arrived here. It is not good for him at his age. But when the great sigil is complete, he will have mastery over a power not seen since the Age of Heroes. Get out, Knight! Don't you dare give up now! I'll beat your bottom black and blue, I swear it! Well, would you look at that? Perhaps he is not completely useless after all. Hey! Did you see that? I finally did it! Oh, it was beautiful! Yes, very impressive. I thought you had gone soft in your dotage, but it seems you still have some guts. Jinx! Grandmaster Pang! Was that praise? Woohoo! For the first time in my long life, she's actually paid me a compliment. Oh, that's warmed my cockles more than 100 nips of the hard stuff. Perhaps if you could stop congratulating yourself for one moment and squint beyond the end of your bulbous nose, you would see we have a visitor. Oh my! Is it really you, laddie? Och, not you as well. Your poor young life snatched away from you. It's not fair. It's not fair, I tell you. Oh, stop your sniveling. The boy is alive. He's what? But what's he doing here then? Je viens de chercher, He andouille. and his friends found your body and sent his soul from the world above to bring you back. Ah, really? But I only came here to... And you went to all that trouble. As you can see, I'm perfectly fine. Non, je pense que t'as un peu pété les plombs, papy. Finer than ever, in fact. Now that I've learned the final secret, you and me are going to be unstoppable. Come on, let's get back to our bodies and show that Lord of Shadows what we're made of. Stop right there! Where do you think you are going? I can't thank you enough for all you've done, Grandmaster. But now that my training's finished, I need to be on my way. Finished? Oh, but we haven't even begun. Honored luminary, if you would like to follow me.
Your grandfather has mastered the last secret of Angry-La. He now has the power to send enemies straight to the beyond. Ah oui, carrément. It is a technique first devised in the Age of Heroes by Morkant, brother-in-arms of the Luminary of Legend. For you, I have a technique no less impressive. An attack of such incredible power that it can tear through all 4 dimensions. Oh putain, ça m'a l'air bien ça. It was devised by Erdwin himself during his training with Aï, our first Grand Master. And it will give you strength beyond reckoning, Luminary. En même temps, je me demande si on a vraiment besoin d'être plus puissant qu'on ne l'est déjà. Well, that can't be a bad thing. Me with Morkant's spell and you with Erdwin's attack. We'll be unstoppable. If you can master it. None since Erdwin has been able to do so. The training you must undergo to acquire this power will be more intense, more relentless, more excruciating than any you have faced before. Well, do you think you have what it takes to endure this most trying of trials? I knew you would make the right choice. Now, let us begin. The first step is to focus your mental energies and call forth a blade of pure light. Hold out your hand and try. Mais avec ça, j'aurais plus besoin de me battre à l'épée après. As good as can be expected for a first attempt. The heat of battle should help to speed you up a little. Et puis il faudra qu'elle apparaisse dans ma main surtout, parce que si je la fais voler devant moi, je vois pas ce que ça va faire. Battle? You mean you're going to fight him? Oh, no, the poor lad's not ready. Me? Why would I rumple my nice clean robe when I have you to do my dirty work for me? What? You're going to make me fight my own grandson? Who better, Lord Robert? You have mastered all our secrets now. And besides, I've always wanted to see 2 princes of Dundrasil battling it out. Let me know when you are ready to begin. Donc il faut que je me batte contre Papy. Je ne vais pas t'épargner. Ah bah c'est gentil. Après tout, je dois moi aussi maîtriser mon propre pouvoir secret. Prépare-toi à en découdre. Non mais, hé Papy, on est là pour s'entraîner là. Tu vas quand même pas essayer de me buter. Il est ouf lui. Before we continue, allow me to give your grandfather an unfair advantage. All in the name of speeding up your training, of course. Of course. Oh. 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 Oh, aye! I've not felt this alive in decades! Let me at the little blighter! That's the spirit. Don't hold back. Show him the true power of our last and greatest secret. Just you watch me! Luminary, prepare yourself. Beat back the onslaught and unleash the technique if you can. The more you use it, the stronger it will become. You must practice until it is perfect. Here I come, laddie! It's time to show you what this old man can do! Je t'ai déjà battu une fois, je peux recommencer. Ok.
Oui, alors évidemment, si on commence comme ça... Donc, moi, je dois utiliser... Ah, et c'est ça que je dois utiliser? D'accord. Donc, on va essayer. Quadrilacer, apparemment. Ah ouais, pour l'instant, c'est pas très puissant. Génial. Je m'attendais... Il est bizarre ce combat de boss, hein. Je sais pas ce que c'est, mais... D'accord, ok. Je ferais peut-être mieux de me mettre en double garde quand même. Ah ouais, mais il va utiliser de la magie, je suis dans la merde moi. Ouais. Alors si tu pars même pas les coups de canne... Oh putain. Mais bien sûr. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse quoi? Attendez, s'il m'attaque 4 fois d'affilée... Là c'est pareil, je suis obligé de me re-soigner. Putain. Ça a pas marché d'accord. Mais stop! Putain, mais en fait, il me bourrine beaucoup trop. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, moi? Je crois qu'on est obligé de bourrer avec ça, mais la prochaine fois, s'il m'enlève la moitié de ma vie à chaque fois, ça veut dire que je crèverai la prochaine fois, moi. This'll make your blood run cold! Je suis obligé de me soigner, hein. Je vais crever sinon. J'ai rien pour me protéger des attaques magiques en plus. Bon, il a plus de magie, c'est déjà ça. Bah super. J'ai de la chance que la moitié de ses attaques merdent là. Ah, ça commence à faire de l'effet. Arrêtez-vous, j'ai besoin de vie là. Ah, j'ai plus ma double garde. Remarque, bon, c'est pas les coups de canne qui font le plus mal. C'est bon. Bon, en fait, il y avait rien de spécial. Hein. Fallait juste bourrer à fond sur la nouvelle attaque jusqu'à ce qu'elle fasse assez de dégâts. Mais putain... Évidemment, quand t'as 3 ennemis qui t'attaquent 4 fois d'affilée, tu prends cher. Hein. Heureusement que j'ai beaucoup de PV. Oh, yes! Wonderful! I couldn't have beaten him more soundly myself. I must say, I doubted you had it in you. But you have proved me wrong. And for once, that is no bad thing. Bah ouais, par contre, ce qui pourrait être une bad thing, c'est que j'ai tué le papy. Hein, parce que je suis venu pour le ramener. J'espère qu'il va bien.
The power of the technique comes from your heart. Ouais, bon, on gardera cette attaque pour les boss, hein, parce qu'elle a l'air totalement cheatée. Hone that greatest of weapons, and none will be able to stand before you. Now, I think it's time we peeled that old degenerate off the flagstones, don't you? You beat me, even with the last secret of Angry-La in my side. Oh, I can't believe how much you've grown, laddie. You weren't too much of an embarrassment, no. Perhaps I finally have a disciple worthy of the name. So this is where you have been hiding. Wait, I know that voice. Mordegan. Sniveling worms. You thought to escape my clutches by cowering here in this ruined world. You have only delayed the inevitable. No! Ugh! Curse you! I had thought your powers could not reach us here. It seems I underestimated you. So inconsiderate. There was one last thing I wanted to teach you. Fine. It seems we must do it the hard way. You two will just have to learn the ultimate ability here and now. Or die trying. What? So the last secret of Angry-La wasn't the last one? And Quadra Slash wasn't either? Of course not, foolish man. There is another. A supreme skill devised by Grandmaster Aï. One that Erdwin and Morkan performed together. Well, don't just stand there. Combine your powers. Revive the technique that was lost to us so long ago. So that I can die happy. You dare to resist me? You must do exactly as I say. Exactly when I say it. We have only one chance. Robert, do not think. Act. Use the technique I taught to you. Quickly! Now, Luminary! Unleash Quadra Slash! Yes, the last and greatest of all the secrets of Angry-La. The technique to end all techniques. Solar Flare! He is back with us. But he is greatly weakened. We must get him to the temple right away.
Ah. You are finally awake. Good. I feared you had suffered some lasting injury. Lord Robert awoke a short while ago. He's outside speaking with the High Lama. We should join them. J'espère qu'il a mangé un petit peu. Pas trop, parce que vu l'état dans lequel il se trouve, son estomac pourrait exploser. Oh, hello there, laddie. Better late than never, eh? Ah bah ça va, je vois que depuis hier soir t'as bien récupéré. Il a repris toute sa graisse. What are you staring at me like that for? Is there something on my face? It is your physique, Lord Robert. You were a good deal slighter only a short time ago. Oh, that! Nothing a good breakfast couldn't cure. Mais lol. Aye, the Grand Master put me through worse on more than one occasion. Lord Robert has told me what came to pass in the void, that you met Grand Master Pang, and that she trained you in the ancient arts. I hear that you were even able to master the ultimate abilities of your ancestor Erdwin. You have my congratulations. Merci, gamin. And I hear that I owe you a debt of thanks, Sir Hendrik, for looking after the boy here while I was away. Please think nothing of it, my lord. It is the least I could do to make amends for all the wrongs I have done. Indeed, I feel I must apologize. Ah, don't torture yourself over it, son. We've all been pawns in Mordegon's game. You've nothing to apologize for. Thank you. Truly. What do you intend to do now? We had hoped to find guidance here in Angri-La, but alas, we find ourselves at an impasse. Well, funnily enough, I was just thinking about something Grand Master Pang told me. She said old Erdwin used a very special form of transport when he went after the Dark One. Some sort of sacred flying contraption. Whatever could that mean? I didn't get the chance to ask her any more about it, but it sounds like just what we need to get up to that castle and knock Mordegon off his perch. As for our old friends, none of them were exactly the giving up type, eh? If I'm still alive and kicking, you can bet the rest of them are out there somewhere. So, what say we head over to Arborea and keep an eye out for our pals on the way? If this flying doodad's supposed to be sacred, the folks over there'll know something about it for sure. There's no time to lose. The longer we wait, the stronger Mordegon gets. So, let's get going. Honored Luminary, we disciples of Angri-La will do all that we can to aid you in your preparations to take on the Lord of Shadows. We have even devised a special training regime for you. Visit us again soon. We will stand ready to help you hone your powers. Aye.